Welcome to Natembeya. Now, ladies and gentlemen, things are still getting more terrible behind the case of the late teacher Albert Ojwang that was arrested in Natembeya County, then driven all along to Central Police Station in Nairobi County, where he met with his death inside Central Police Station, whereby as we speak right now, this is what the governor of Natembeya County, George Natembeya, had to say behind the death of the late teacher Albert Ojwang. And before I play for you the video, please ensure that you like the video. When you like the video, you automatically show us your support on what I'm doing on this platform. Thank you so much for that support of the like and also subscription. Can we listen to the statement from the governor of Natembeya County, George Natembeya, behind the case of the late teacher Albert Ojwang? Yule kijana ambaye aliuawa juzi anaitwa Ojwang, Albert Ojwang. Albert Ojwang amekufa katika mikono ya serikali. Maana walimtoa nyumbani kwa wazazi wake na kwa bibi yake alikuwa mtu mhai. Lakini amefika kule anarudishwa nyumbani akiwa amekufa. Sababu ni kwamba alikuwa ameandika some post kwa social media with senior government officials. Again, freedom of expression. Now what I want to say here ni hiki. Mimi nimekuwa kwa serikali na mara nyingi watu wanataka kukupunish but they have got no evidence. So what they do, watakuwa kule korokoroni alafu wakuitia watu. Wanasema they are fellow suspects. They bring you wale watu ambao wanaitwa hardcore criminals. Alafu mnafungiwa pale ndani the whole night. I'm not saying that's what happened to Ojwang. But wakati nilikuwa county commissioner kule Narok, kulikuwa na mjumbe mmoja wa Emurwa Dikir. Bado ni mjumbe anaitwa Johana Ngeno. Ngeno alikuwa anasumbua sana. Tukitoa watu kwa Mau anakuja analeta fujo. Siku moja akaja akapata askari wameka roadblock kwa barabara, those spikes. Alikuwa na MCA mmoja kutoka Narok South anaitwa Lagat. Akachukua hizo vitu akatupa. Askari wakamshika wakamleta Narok. Wakati alifika wa Narok, mimi nikauliza maisisi ya yeye alikuwa anaitwa Kariuki. Huyu mheshimiwa vile amekuja hivi anashtakiwa na makosa gani? Akasema gavana, huyu jamaa tulikuwa tumemshika tupunguze ile mambo ya incitement kule. But tulikuwa tunataka kumwacha, lakini kuna watu wametoka DCI headquarters wametake over this case. Kwa hivyo yuko kwa mikono yetu tena. Kufikia around 6 kuna jamaa anaitwa Patrick Ndutu. Patrick Ndutu that time alikuwa chief administrative secretary katika ofisi ya rais. He was my boss. Akaanza kunipigia simu akisema, commissioner please, wacha mheshimiwa atoke asilale hapo ndani. And I knew they were related, maana mheshimiwa Ngeno ni kama ameoa msichana wa Ndutu. Mimi nikajaribu kuambia wa jamaa, patia mheshimiwa free bond ama cash bail, asilala hapa, aende kama utamhitaji atakuja. Jamaa akakataa. Akasema hii mikono iko kwa hii mambo iko mikono ya wakubwa. So kufikia saa 1 jioni na nusu giza, mimi naambiwa na askari mmoja hapa ati kwamba ati kuna watu wameletwa usiku wanataka kufungwa pamoja na huyu mheshimiwa na wamfanyia mambo mabaya. They were going to sodomize him. Wameleta jamaa ati anafika pale anaambia mheshimiwa ati mbona ananuka kama mwanamke usiku. So mimi I called that CCIO nikamwambia CCIO, this is the report I have gotten. We are the people who are in charge here. Kama ni haya maneno mtaka kufanyia mheshimiwa, I'm going to call a press conference hii and I'm going to expose you. So akasema what we do, because in amri imetoka juu, I cannot release this guy. We agreed ya kwamba we create a scenario kwamba huyu mheshimiwa akikaa hapa kuna watu wanajimobilize kuja kuvamia police station. Kwa hivyo I cannot sleep here.
tukamchukua tukamweka kwa gari tukampeleka Nakuru. Yeye huwa analia kwamba nilipelekwa Nakuru usiku, walikuwa wanataka kuniua, but we were saving him from that humiliation and that disgrace, because huyo mheshimiwa angefanywa mambo mabaya sana hiyo usiku. Na huyo Ojwang kama hangekufa, his story will have remained untold. Maana angefanywa mambo mabaya, hiyo vituko yote afanyiwe, ikifika asubuhi anawekwa kwa gari na anaambiwa ukienda kuongea tena muandike tena, we are not going to kill you. Ojwang angeenda nyumbani, hagewahi kuongea tena, angenyamaza. Aibu kubwa sana ambayo imetokea katika nchi yetu ya Kenya. Kama mimi ningekuwa rais saa hizi, ningekuwa nishafuta watu katika hiyo ofisi. Huyu hafai kuketi ndani ya hiyo ofisi hata dakika moja. Huyu mtu anaitwa Lagat, kwa sababu ameondoa maisha ya kijana mdogo ambaye alikuwa na future katika nchi hii. Na sisi hatutakubali hata kidogo kwamba ifichwe hichi kifo. Wanaanza kusema sasa, kwa sababu yeye ni DIG, anafikiria anaweza kudanganya Wakenya wote. Anasema ati mtu alijigonga na ukuta alafu akaanguka chini akakufa. Kwani alikuwa anacheza mpira yeye huko ndani? DCI must establish culpability, and they must pin it to an individual, not the issue of suspending individuals. That is PR exercise. We want a swift action. Otherwise, the people setting up the president should be unearthed, because the issue that is happening is an issue that is image spoiling. Unless, there is a stupidity that cannot be quantified. You cannot do what you have done in a government with democracy like the government of Kenya. Mr. Speaker, sir, no cover-up can be allowed. Justice must be served, and justice delivered. The OCS has been under scrutiny. The point I made yesterday, I'm going to make it again today. Yes. Ojwang was in Homa Bay. What is it that they were bringing him into Nairobi for? I don't know. Okay. Yeah. Homa Bay, ukitoka Homa Bay, bro. Kufika Nairobi ni mbali? Bro, I'm just thinking of the routes you could follow. It's still far. It does not really matter. And you pass, to get to Nairobi, you pass 3 counties. 4. Who did he offend? Or what is this thing that he did that caused the offense that brought him there? And this thing of it was national security, that one is utter gobbledygook. There is absolutely no... Somebody's going to tell you it was, national security. National security has details. You have to tell us what the threat was. So, you bring him to Nairobi. Somebody gave that order. For somebody to be moved that distance, it wasn't Talam who gave that order. Yeah. Talam is the OCS. Hana your power. He has an OCPD above him. And then for a police vehicle to be fueled from that place to Nairobi. Let me repeat, that is not an instruction that an OCS, that is beyond his pay grade, Kabza. It's even beyond the pay grade of an OCPD. So you go higher. Because that instruction will keep cascading to the point where it gets to be operationalized. And so you ask, within the hierarchy of the police service, who are the officers who have the mandate and the power to give instruction from somebody to be moved from one place, which is 5 counties away, to this other one? Who? And you see, the question will not stop being asked. What did this man do? I don't know, man. For you to get that vehicle from that area alone, you need over 10,000 Kenya shillings in fuel. So that is what is happening, ladies and gentlemen. But allow me to ask this simple question, my fellow Kenyans. Why was Albert Ojwang driven all along from Homa Bay to Nairobi police station? They passed 3 counties. Ndio wafike huko. Why? Why did they arrest him from Homa Bay? So wangempeleka hata Kisumu ama place ingine. Mbona walimtoa huko Homa Bay wakamleta huko jameni? There must be something. Kwani hiyo Albert Ojwang alifanya makosa gani? Yenye nafanya DIG Lagat anafuel, yenye nafanya DIG Lagat anafuel gari
magari ya officers, then wanaenda kumchukua huko Homa Bay County. Wanapita counties tatu ndio wafike hapa Nairobi. There must be something behind the death of the late teacher Albert Ojwang. But to make it worse, the tweet that led to the death of the late teacher Albert Ojwang was deleted. His account is nowhere. So Kenyans really don't know what really killed Albert Ojwang. We know that it was a tweet on X concerning, on Twitter. Albert Ojwang was criticizing something under the government of William Saruto. And it was being said that DRG Lagat is the person that he was targeting. It was all about corruption cases. But Kenyans really don't know what actually happened. Hawajui. Yani, not what happened, how the tweet was talking. Kenyans does not know how the tweet was talking, ladies and gentlemen. Remember, by right now, DRG Lagat is in serious trouble behind the case of the late teacher Albert Ojwang. He doesn't have anything to say. But very soon, justice will be done to the late teacher Albert Ojwang the way it have been done to what happened to Migori County. Do you remember what Okoth Obado did? The lady that Okoth Obado was accused of killing, justice have been done right now. Can we meet in the next video?